Очень сложно сделать, например, 4 подхода за раз, например, в гамукасане, ам, потому что ноги затекают. Могу я, выйти из асаны после 2 повторений, растянуть, потянуть ноги, допустим, в течение 30 секунд, и потом, продолжить, закончить еще 2 круга? Или нужно всё-таки делать все асаны без перерыва? Okay. Yes, you can actually. You can do that. This question and answer is about asanas. I think we posted it, so that's why I'm going to answer questions on asanas today. So that was the first question. Let me answer it. Вопросы мы собирали именно по асанам, по их особенностям выполнения, и сейчас я буду на них отвечать. И вот первый вопрос, ответ – да. Yeah, you can actually. You can take a break because you can even do less than 4 sets if that's how it's conducive to your body. And then because the number of the rounds, of course, 4 is ideal. Ideal means what? If the body is able to do the pose properly. Otherwise, you can adjust it to the number of rounds you need to do. Then the question is, it's difficult to go on. Идеально, безупречно. Та же самая гамукасана, я, например, не могу свои колени положить на одном уровне, но я чувствую очень хороший эффект от асаны. А вопрос состоит в следующем. Насколько важно выполнять асаны строго согласно рисунку? И будет ли какой-то негативный эффект, негативное влияние, если они выполнены не полностью как нарисованы на рисунке? I want to open my thing to show you. No, you can do how you, like I said, it should be the definition of asana is what? Stira sukam asana. That means happily held asana. So, or that's what it translates to literally, but actually it means to be held comfortably. So, if a gomukasana is like this, which is not even, one knee on top of the other, it's fine. It's perfectly fine. This is how you can sit, or even this way. It's actually a shoelace pose. So again, you can put it, gradually. Of course, you can come to the exact pose if that's possible, and some support, or you could give yourself some support to go into the pose. You don't really need to do exactly like that if you cannot do, because not everybody can. So until you can use the support, but don't break your leg if you cannot, because the variation will be there for sure for different people. We are not always the same. So you don't have to look like the book. Looking like a book does not necessarily mean you have the same effect for your body type, perhaps. И здесь ответ на этот вопрос будет следующим, что, конечно же, нет такой необходимости. То есть ваша задача – это получить эффект от асаны, а не просто повторить то, как она выглядит. И, конечно же, для разных строений тела, для разных особенностей людей будут немножко разные вариации. То есть если вы не можете, то, как вот Диди показывала, вы можете как определенную поддержку себе оказывать, да, то есть какое-то одеялко, кирпичик куда-то подкладывать, да, то есть ваша главная задача не навредить и не столько повторить именно добиться внешнего абсолютного сходства, сколько добиться получения эффекта от асаны правильного, который эта асана должна вам принести. And then you see, does it have negative impact? Depending on how your feeling is. If you're trying to do, if you're sitting completely, you know, in a different way that I depending on how the position is, but generally the impact is not negative, because if you're not able to, for example, not able to look like that, and this is how it cannot be negative, okay? Because you're not bringing yourself into that state, because you're restricted by maybe your muscles at that moment, or your bones, or your whatever, which is fine. So don't worry about the negative if impact, unless of course the there will be some feeling different, but not negative impact. But I cannot tell you how negative or positive it will be if I
not how you feel also. If you're feeling fine, then I don't think it's negative. Смотрите, здесь в вопросе о негативном влиянии может быть или последствиях может быть следующим, что если вы выполняете какую-то вариацию позы, и вы при этом чувствуете себя хорошо, то никакого негативного влияния, соответственно, не будет. Но, опять же, гарантировать я вам ничего не могу, потому что, во-первых, я не вижу, как вы делаете, и я не знаю, что вы чувствуете. Но просто главное, что вы должны запомнить, что если вы делаете определенную асану, и делаете ее до той степени, насколько позволяет вам ваш организм, то есть, возможно, состояние ваших мышц в данный момент или строение ваших костей, которые определенным образом позволяют вам управлять своими конечностями, то в этом основная и будет зависимость. То есть, если вы себя чувствуете хорошо, то никакого негативного влияния не будет. The next question. И следующий вопрос у нас. Какие вы можете посоветовать асаны, чтобы бороться с менструальными болями? Depends on what menstruation problems you have, actually. Okay. Okay. Pain. Generally, the three basic asanas are meant for women to do. There are also other asanas you can do, like Padahastasana, which is very good for health. Okay, Padahasana. Okay. Значит, все зависит от того, какие конкретно проблемы менструальные вы имеете в виду. Если это боль, то дополнительно к базовым асанам 3 еще падахастасана хорошо работает. Okay, and then also there's certain mudras that you can do. Again, depending on your reason for this pain. Sometimes you get pain. Usually menstruation problems, like I mentioned, I think maybe not here. I can't remember. They are defects of the liver. Defects. You have maybe constipation in some cases, maybe even not now, but previously, and then excessive sexual contact. That's maybe these are the reasons for it, but not necessarily that the only thing. But it could be the effects of that after that, right? So these are the main reasons. So you should also make do some to understand where the effects come from and also address those issues in one way or another. И, конечно, нужно всегда анализировать, что послужило причиной этих болей, потому что иногда боль при менструации может быть вызвана либо какими-то запорными явлениями, то есть сбой работы вашего кишечника, либо какие-то вопросы с печенью, либо вопросы каких-то... You said excessive contacts, you mean when you do not control? Yes. Или какие-то или какие-то беспорядочные половые связи, если у вас процветают. So, all the menstruation, not only pain, but pain can, because she's asking for pain. Okay. What else is there? Also, conditions of lack of blood, which is caused by all these things, anemia. Okay. Generally, if you have menstruation, irregular menstruation is caused by anemia, and the cause of anemia are these three causes. Can affect that also. И также, конечно же, может стать причиной малокровия, да, анемия, тогда может вообще цикл сбиваться. Ну и, конечно же, вот все вместе, вкупе, общее влияние всех перечисленных выше факторов могут вызывать такие проблемы. You see, asanas are important, of course, but also doing exercises, meaning I'm not talking about, go out, jump,
straining yourself all the time, but not during your period days. You should not strain yourself during period days because you should also be mindful of the changes that's happening in the system. So we need to observe certain change, part time of the month, what to do, what not to do. But exercises are important, meaning don't sit around and just do nothing, like housework, for example. I mean, you don't have to ask someone to carry food for you where you can actually take yourself. These are little, movements, little, get yourself busy, not just sit around and be lazy. That's not the good, not the healthy practice to do. So that is very important to be mobile, and asanas, and all these other things I mentioned. И, конечно же, определенная физическая нагрузка, то есть физическая нагрузка и движение – это очень важно. И вы должны регулярно уделять ей время, безусловно, без какого... Я не говорю здесь о какой-то слишком сильной физической нагрузке, напрягающей, да, когда у вас сильно это на вас воздействует, в особенности в те дни, когда у вас месячные. То есть нужно понимать, что всегда должно быть все вовремя и соблюдать правильное место и местность. И будьте всегда тоже в курсе того, что если вы сидите, например, дома, то не хотите... Very far. I cannot hear you. I'm in my... Now I can hear you very clearly. Just now I cannot hear you. Sorry, because I'm in my ear, how to say, not earrings, but earphones. И получается, что вам нужно использовать любую возможность для движения. То есть даже если вы сидите дома, то не нужно просить принести вам еду, если вы можете сами пошевелиться. То есть даже минимальное движение – это очень полезно. So there's a lot more things. Not only so not just we always ask for asanas to do just because of period pains, but there are other habits of us that need to be addressed. Just doing asanas is not going to be magic, it will be perfect. But your habits and other things do not change, does not help very much. So the change has to come from every areas, И вы должны понимать, что просто с помощью асан вы не спасетесь. То есть нет такого какой-то волшебной асаны, которая просто возьмет вас и излечит. Вам нужно полностью менять свой образ жизни. То есть только с комплексным подходом вам удастся какие-то изменения почувствовать вместе в свою жизнь. Also, doing the type of asanas that you do. Okay, that's one part. That's why you're asking what asanas to do. The habits like bath time, okay, when to take bath, when not to take bath, that we should observe. Most of us do ignore that part. Taking bath in the middle of the night or something, that affects your glands and affects the other glands as well. You may not realize it, but in the long run, it will affect you. И также есть еще очень важное правило по времени принятия ванны, душа. Очень часто мы этим пренебрегаем, и мы, например, моемся в середине ночи, поздно вечером, кто-то из нас, а это очень сильное влияние имеет на наши железы. И нужно это тоже учитывать. Keeping yourself properly, drinking what time water, especially drinking water, whether drinking too much cold water all the time, it's not very healthy for the body. Exposing yourself to cold air or cold floor without properly preparing the place where you sleep or you sit, exposing to cold air, draft in the sacrum area and all that can also be very harmful. That can cause a lot of menstruation pain. А еще, если вы пьете холодную воду в больших количествах, и также, если вы в этот период подвергаете себя переохлаждению, то есть если вы слишком сильно оголяете свои какие-то части тела в прохладную погоду, если вы спите на холодном, и вообще, если вы вот эту свою тазобедренную часть и
поясничную подвергаете именно переохлаждению. And then when you have very heavy flow, for example, excessively, can also create a lot of pain. So, in some cases, but in some cases it's not the heavy flow, but still, so all these are causes of okay. Also, your diet, how you eat nutritious food during your menstruation time. You should keep easily digestible food. Okay, that doesn't mean that you pay attention to that, so that when the digestive system is healthy, such conditions also, the toxin in the system is not going to cause these cramps in the body. И обращайте также внимание на качество еды, которую вы употребляете перед своими этими периодами и во время, потому что во время месячных лучше всего есть какую-то очень легкую, легко усвояемую пищу, чтобы тоже не перегружать свою систему пищеварения и кишечник. Now, you asked what asanas. I can tell you all the asanas, but how you do it, when you do it is important. И смотрите, вы спрашиваете, какие асаны. Я могу, конечно, вам дать перечисление, но зависит не только от того, что это за асана, но когда вы ее делаете, как вы ее делаете. Okay, if you have problems of like excessive menstruation all the time, you have these conditions. I think this is a very serious condition for some women who do not have this top at all, and they have this polyps growing in their ovaries, for example. Okay, please write to me because anyway, there is some asanas you can do during menstruation time. Okay. Но тоже смотрите, будьте осторожны, потому что если у вас есть проблема, например, каких-то полипов и новообразований, и у вас, допустим, постоянное какое-то кровотечение, то, пожалуйста, напишите мне, нужно с этим разбираться, нужно этому уделять большое внимание. For female illnesses, generally Uksepa mudra in the morning is important to do upon waking up, because that helps to give good digestion system, good bowel movement. Okay, not only that, there's something else that helps remove that, improving that condition of your digestive system, the abdominal area. So that is important to do on a regular basis. But when you have the pain, you cannot do it. So that's why it's not about doing it when you have the pain, it's doing it when you don't have the pain, I think. И также для женщин очень важно делать Уксепа мудру для того, чтобы нормализовать свое пищеварение и всю работу вашего кишечника. Но, конечно же, нужно делать психомудру не в момент, когда у вас месячные, а в момент, пока их еще нет. То есть, чтобы у вас в целом весь организм работал нормально, и потом это вам не аукалось во время ваших этих особых дней. Padahastasana, I mentioned Karmasana. You can do 3 basic asanas, of course, you can do. Падахастасану я вам уже упоминала, 3 базовые асаны, безусловно. So, but then again, you cannot limit it to just this. There are other asanas that are very helpful, but generally, you can still do it. Doesn't mean that you cannot do it just because you have this pain. Okay, and. И, конечно же, много других асан, то есть нет такого, что вот вы не можете их делать, потому что у вас есть менструальные боли. Просто нужно делать, но аккуратно. Bandhatraya yoga mudra it can be helpful, and then. Bandhatraya, did you say? Yes. Bandhatraya yoga mudra можно делать. Asking this, and then Ambasi mudra, but again, okay, Ambasi mudra, but again, this better ask Acharya so that they will guide you how to do it. Амбаси мудра, но амбаси мудра, перед тем, как начинать ее делать, лучше спросите своего ачарьи. And then there's Проконсультируйтесь с ним. Kakachanchu mudra also. But then, again, like I say, if you want to do this, you need to better ask Acharya to actually explain to you some of these things, because, or I can explain if you have questions later on, because I don't want to go through it. И качан мудра тоже лучше обратиться к своему ачарье, либо если у вас нет такой возможности, то я, возможно,
объясню вам чуть позже. Who is the host of this? Because I thought they're recording it, but they're not recording it. Okay, never mind then. Just no problem. I was looking for the host of this. The next question. Девочки, а кто у нас хостит? Почему не записывают эту лекцию? Next question. Следующий вопрос. Нужно ли после всех или после каких конкретно асан нужно делать контр-асаны? Okay. Counter effect asanas is quite useful to do, especially when, depending on the condition also. Not necessarily you always have to do counter effect. Sometimes we could do, but there's always a counter effect, one way or another. Not necessary all the time, but in some cases, it's necessary. How do you know? By your state of mind, actually. For example, if you are a depressive mood, you don't really want to do all the forward bending and forget about your backward bending. Or you don't want to do just all the backward bending and then you don't have the forward bending, but your body might need it in one way or another. So, say for example, you go do yoga, bhujangasana. Okay, say you want to feel the energized stimulation, but and then that you do that all the time, and then you might be if you feel good, if you feel fine, okay. But then otherwise, you might want to have one of the something forward bending just to counter effect, to feel that in the physical sense you are feeling you have done. Feeling on the asanas is very important. It's not just doing it because I have to do this to get this effect or to that get effect. To get the effect, you also need to feel right about it. Ну, конечно же, здесь нет такого прям строгого какого-то правила, то есть вы должны очень внимательно относиться к своим ощущениям, то есть, например, если в каком-то депрессивном, подавленном состоянии, и вы делаете все асаны с наклонами вперед, то, конечно, для того, чтобы прийти в более гармоничное состояние, сбалансированное, хорошо сделать асаны и с наклонами назад. Но опять же, смотрите всегда за своим состоянием, то есть просто делайте то, что подсказывает вам тело, и научитесь его слушать. Оно вам всегда скажет, какую контр-асану вам нужно или не нужно делать. Okay. The question she was asking, for example, can do Matsya Mudra after Halasana? Yes, you can do a counter pose, but you might not want to do so much because you need the effect of Halasana, for example. So if whether it's necessary also depends on like I said, on the condition. But it is not compulsory. It is not compulsory. Yes. И в вопросе еще содержалось уточнение, например, как Матья Мудру после халасаны. Здесь, во-первых, нужно понимать, что вам в любом случае нужен эффект халасаны, поэтому не нужно полностью пытаться халасану нейтрализовать Матья Мудрой, но с другой стороны определенное тоже противодействие, обратная поза, она, конечно же, и допускается, и полезна. If you don't have any reason, for example, you want this feeling of halasana, of this, coming down your body and all that, or you don't need to do. But if it's not, but generally, if you're doing overall, for example, if you take a bath, I mean, you want to have that included in the practice, because after you're doing a lot of forward bending, you want to do a backward bending to counter effect. You might not do a whole series of the backward bending, but you might do one just to feel that releasing on the other side, on the opposite side of the body. Okay. И иногда, например, можно делать таким образом, что вы делаете определенную асану полностью, но контр-асану вы делаете не полностью. То есть вы просто делаете несколько повторений для того, чтобы определенный контр-эффект был, но не стопроцентный. So if you're doing it,
for everybody anyway. Generally, yes, you do a counter effect so that you are balanced in a way. Okay, generally yes. Но если мы, допустим, если бы стояла задача какого-то краткого однозначного ответа, то ответ был бы следующим. Да, нужно делать контрпозу для того, чтобы поддерживать баланс в определенном понимании. The next question. Так, и сейчас у нас идет следующий, 5-й вопрос. Какие асаны хороши, если вы болеете, если у вас насморк и простуда? There's also some questions on the thing. I'm not sure if they're asking, yeah, somebody wrote something. Just a second, let me read. I will see the question for answers. They asked to write the names of mudras you mentioned. For menstruation. Yes. Okay. All right. I will write. Okay, I will write now. Then they asked about spices. Okay. Later, let me answer. Okay. And then okay. Just sometimes they are related to what I answered. That's why. Yeah, I see. Okay. What asanas are good to do if you are sick, have a runny nose and sore throat? Now, if you're sick, you don't want to do asanas. I think you want to rest because asanas will also generate more toxin from in the system. So you might if the body can cope with it, fine. Sometimes doing asanas helps eliminate more, like in certain asanas like Bhastrikasana, certain asanas, like twisting and all that will help to improve the body, and you feel very good after that. Go ahead, you can do it. What asanas to do and not to do, I think you can go with the feel and see what you can manage to do. Because if you have runny nose, I tell you to bend forward. Maybe you don't like to do it. It doesn't feel right. But it might feel better if you're doing backward bending or something. So you can feel what is right for you to do. If you have sore throat and all that, I think some asanas that is basically you want to eliminate toxin from the system. Padahastasana is very good for health generally. Karmasana is also quite good. Why I mentioned these two names, because they are moving in 4 directions. So they are very circulating, improving the immune system and all that. That's why. Значит, смотрите, я назову Падахастасану и Кармасану. Но почему? Потому что это асаны, которые вам помогают проработать все 4 ваши направления. Потому что когда у вас насморк и болит горло, то у вас и так токсины, а выполнение асана, может еще больше вывод токсинов у вас поднять. То есть зависит от того, как вы себя чувствуете. Их самый лучший совет это будет вам просто попробовать и посмотреть, от каких асан конкретно вам становится легче, лучше. Потому что толку, если я вам скажу, дам какую-то асану с наклоном вперед, а вам от нее станет плохо. Okay, I'm just writing what you asked me. Okay, let me see. Other asanas you can do also. The basic asanas can be you'd be surprised. These basic asanas is very useful to do. They are prescribed in many cases of indigestion, of removing toxin in the system, of menstruation problems. So it's very useful to do. So, but of course you can do the other asanas. It's not a problem. И, конечно, можно делать любые асаны, но вот базовые асаны, вы не поверите просто, как много у них эффектов, как много положительных эффектов они имеют. То есть и от менструальных болей, и от нарушений пищеварения, от всего чего угодно. If you're not feeling good when you do the asanas, that means it may not be for you to do. So you don't try something, even though if you don't really feel good, if you feel dizzy after certain asanas or something, that means it's not for you to do. Just to give you an example. And the dizziness can be, even without an effort, you might feel that, or you don't feel good. But if you have, after doing it and you feel it, then it's not something you have maybe pinched the nerves or something. So
need to understand the feeling of doing the asanas, go into it, not just on a physical level. И все-таки нужно прислушиваться к своему организму, не просто на физическом уровне думать, вот это асана для того, это асана для этого, а анализировать, то есть как вы себя чувствуете, если у вас появляется какое-то головокружение, или начинают неметь конечности, или еще какие-то странные начинаются ощущения, то значит, эта асана просто вам не подходит. Right, you know, if you have a fever and all that, you should rest. I think shavasana is an asana, so you can rest. Okay. И вообще, когда вы простужены, то лучшая асана для вас это асана отдыха, шавасана. But what I like you to include is our daily practices. You see, okay, I will finish this. What I like you to include is your daily practices because, like nasapana, washing your nose, uksepa mudra, okay. What else do you do? These practices, like the daily habits of practices, cleanliness, okay, and some mudras, they are very useful to keep your body healthy, actually. Но что бы я хотела вам порекомендовать настоятельно, это делать насапану и делать аксиба мудру, потому что они, в принципе, помогают вам и в этом больном состоянии, и в состоянии, и вообще в любом нормальном вашем состоянии для того, чтобы поддерживать вас в хорошем самочувствии. Now, I was going to say something about, okay, I will write the mudras or the asanas names here. I'm actually making videos on some of these mudras. I will release them in the women's program channel. So just bear with me. I know that I've been telling this all the time, but because I have no team of people who can help me do this. And if you are willing to help, you're most welcome. I'm inviting all of you, from Koshiki to asanas. So okay. Something will be released. I do not know when, but it will come out. I hope. I'm doing something on yoga therapy, meaning like depression stage, anxiety stage, upper back, lower back, diabetic condition, obesity, all these things that is mentioned in the yogic treatment. I will make a release of that, and also each mudras and asanas. So and some what you call it, variation, so that you could do this. I have shown many videos, but unfortunately, maybe they are in English or not translated, or maybe for the yoga teachers who have studied with me, they are aware of it. So those who have not may not be aware of it. So yeah. И, конечно же, я напишу вам название всех этих мудр. Вообще я записываю видеоуроки по различным асанам, по мудрам, по состояниям, то есть серии для, например, подавленных состояний, серии для действующих антидепрессанты, или, например, серии различных упражнений для состояния истощенности, но проблема в том, что у меня нет команды. Нет тех людей, которые могли бы помочь мне это сделать. Поэтому, если у вас есть время, желание и силы, то милости просим помочь мне в записи различных вот этих туториалов и по КОшикам, и по всему чему угодно. То есть рано или поздно, не могу сказать, что скоро, но они обязательно выйдут, потому что работа над этим идет. The next question: do women need to do basic asanas every day? Следующий вопрос: нужно ли женщинам делать базовые асаны каждый день? Not necessarily the same basic asanas. You can do other asanas, but this you can do one of them and then something else, or you don't do any of the three, you do something else. It's also fine. It's not necessary, because sometimes you might want to deal with certain conditions. You don't want to do the three basic asanas. It's not sufficient enough, or not targeting at what you need. So it's not necessarily, but it'd be very helpful to do it on time to time basis. Like I do, sometimes I'm in a rush, I do the three basic asanas. Okay, so but I do it. So I don't completely eliminate the three basic asanas because I'm doing other asanas. No, you can change around and do it from time to time. And Нет такого правила, чтобы вы прям постоянно их нужно было повторять, одно и то же. Вы можете их сочетать, вы можете, конечно, время от времени хорошо их обязательно делать, но с другой стороны не нужно отказываться от других
если они другие нужны вам для каких-то, для регуляции какого-то своего состояния. И я сама даже, например, когда я спешу очень куда-то сильно, да, то я быстренько делаю просто 3 базовые асаны. There are also other asanas that has the same effects in a way. Maybe not the entire effect, but some of the effects are there. They're overlapping. Like for example, you might want to do Dhanurasana, boat posture. It doesn't only affect the upper back of cobra, but also the lower back as Shalabhasana. So like this, you could do other asanas, and you see the effects maybe half the same, or completely the same, or more than the same. So okay. И вот, например, вы можете делать Дhanurasana или Шалабхасану и заметить, да, что половина эффекта кобры у вас уже присутствует. То есть есть асаны, которые взаимоперекликаются. Number 7. Значит, переходим к 7-му вопросу. Должны ли быть асаны с задержкой дыхания в любом комплексе и каждый ли день? This pose of holding the breath pose, repetition is repeating. I suppose it's the 8 seconds repeating and holding or exhaling, retention or suspension of breath. They're actually very useful to do. If you can include that every day, yes, it's very useful because that really helps with our meditation. That's why we have this repeating, and that our tissues recognize this, our mind recognize it. Because it's not just repeating holding the breath, but it affects our mind, affects our ideation. And when you do the asanas, if you do it with the ideation, it's a very, very important part of the interception of the aspect of asanas that you do. И, конечно же, вот эти эффекты, которые достигаются с помощью задержек дыхания, это, безусловно, в основном эффекты на нашу медитацию, на нашу концентрацию. Поэтому, если у вас есть возможность, то да, очень хорошо делать задержку дыхания, потому что за это будет благодарен и наш разум, за это будут благодарны и наши ткани нашего организма, и лучше их включать и практиковать регулярно. Should inverted the next question. Следующий вопрос. Должны ли перевернутые асаны присутствовать в любом комплексе? Depends on your state of your mind. Depends on your condition. If you find that this is useful for you, because after doing this pose, you benefit a lot from it, you feel that calmness and all that, yes, you can do it. You need that. If you don't need, if you're always depressive after doing it, I suggest better not, because you better do something. Or, the inverted asanas not only benefit that, but also benefit in terms of your memory, your blood circulation and all that. So it depends on you, because I cannot say from here, whether you need that or not. But it's not compulsory to do it in every complex, no. But И, конечно же, в этом ключе нужно понимать, что все снова зависит от вашего конкретного состояния. То есть если вы после этих перевернутых асан чувствуете себя подавленно, чувствуете себя грустно, то не нужно их делать. А если у вас какой-то подъем настроения, и вы прям чувствуете, как вам после них хорошо, то, безусловно, делайте. То есть прислушивайтесь к самим себе, к своим ощущениям, и либо включайте, либо не включайте их в свой комплекс. There's something written on the chat. Is it a question or is it a comments of my answers? Just a second. При крепатуре. I do not know what крепатура means. Okay. Что такое крепатура? Вы можете как-то более на примитивном языке объяснить? Then those on top, nothing for me to know, no? No need. No, it's like crepature. The translation is, but I do not know this word. Это боль в мышцах после каких-то тренировок. When your muscles, when you feel pain in your muscles after some trainings. Okay, a muscle cramp. Yeah, soreness. Okay. And then the other comments is not questions. They are not questions.
After you mentioned all the mudras, no, it's about this. Okay. Okay. On top also, then there are no questions there, right? There was, as I already mentioned, the question about spices. Okay. And there is one more question. How many asanas better to do at once, like at one tour? And how can I choose the asanas just on my own feelings, or asanas should be given only by acharya? Okay. Number 7, should there be any breath holding? Okay, I answered. The inverted complexes, I answered. Number 9. Number 9. Какие асаны вы можете порекомендовать от низкого кровяного давления? For low blood pressure, of course, well, generally, Padahastasana, Karmasana, they are useful for blood pressure, low and high actually. So you need to be, they are very helpful for these poses, for this condition. Karmasana and Padahastasana, yes? Yeah. Кармасана и Падахастасана – это лучшие позы для вообще любых вопросов с давлением. But again, you might, the thing is how you do it. You need to be mindful how you do these asanas, because they, because when you have low blood pressure, you might black out when you do these asanas quite easily. Blackout means because the movement you make that may cause this blackout. So how you're doing it is important. You might need to do a little variation so that you don't black out, because they have been. Но важно здесь понимать, как вы выполняете эти асаны, потому что, например, выполняя кармасану, резкий подъем может у вас затемнение в глазах вызвать. Поэтому нужно очень аккуратненько просто смотреть, как конкретно вы при своих вопросах с давлением выполняете эти конкретные асаны. Generally, if you're doing Padahastasana, if you're low blood pressure, now you're going left, you're going right, you're going forward. Okay? And when you're coming up, that's the part when you have to be careful, because you come up, you breathe in and you go back. But you might want to breathe in and you want to breathe out just to normalize your blood pressure a little bit, and then you breathe in and you go back. Otherwise, you might fall in some cases. And then the next falling forward bending, it should be quickly, not taking your time to go forward. You should breathe out quickly and then you come back. So that is the part where you have to be careful when you have low blood pressure, even high blood pressure. So this is the part where you might adjust to how you might need it before you go back again. So the pause may be useful for you to do in some cases, okay? И здесь, смотрите, когда вы делаете, например, наклон направо-налево, потом наклон вперед и назад, то, возможно, иногда, по правилам, вы вдох-выдох дополнительно не делаете. То есть у вас наклон и прогиб, они идут в одном цикле дыхания. И, возможно, если у вас есть проблемы с давлением, то лучше просто подняться, перевести дух, то есть сделать дополнительный вдох-выдох, и после этого делать уже асану. И также вот этот вот быстрый наклон, когда вы быстро наклоняетесь и быстро поднимаетесь, тоже в зависимости от своего самочувствия, пожалуйста, регулируйте, чтобы вам это не навредило. Also, not only when you have blood pressure problem, like they asking for low blood pressure, you also need to see your diet as well, okay? And then how your physical labor, it should be gradually increased. Also, that is very important, so that you. Didi, I cannot hear you. Very bad connection. Your voice is like Oh, no, I'm speaking. Подскажите, пожалуйста, Диди, все хорошо слышат, или это у меня проблемы с интернетом? Нормально слышно. А меня хорошо слышно? Ну, нормально вроде. Очень странно, потому что they hear me and they hear you, but I hear the last your speech like.
you don't hear me, but we all hear you very clearly, and they all hear us very clearly, except you don't hear me. That's all. Only you don't hear me, right, Angela? Yes, but now seems everything is okay again. Okay. Now, when you Could have you low please blood pressure, repeat? when you have low blood pressure, the amount of physical labor should be gradually increased, and decrease your mental exertion. That means stress should be reduced. Mental stress reduced, and then the physical labor gradually increase. That's Когда у вас when it is low blood pressure, yes? But those no, okay, sorry. When you have blood pressure problem, but those with low blood pressure, maybe you should decrease your physical labor until the disease is cured. Decrease the physical labor. Decrease. Значит, что нужно сделать? Если у вас какие-то проблемы с давлением, то лучше всего обратить внимание на свой образ жизни и снизить свою стрессовую нагрузку и уровень стресса вообще в вашей жизни, и постепенно увеличивать нагрузку физическую. Но если у вас so if you have low blood pressure, then better to decrease physical labor. Но если у вас слишком низкое давление, то лучше снизить физическую нагрузку какую-то трудовую, да, чтобы до тех пор, пока вы немножечко не придете в себя. And generally, if on fasting days, if you can take lemon water, or you can also take fruit juice, or you can also take milk, actually. I mean, for those who really have very low blood pressure, because, I mean, these are serious cases, low blood pressure. They can drink milk. Milk meaning, if you're vegan, of course, you can drink other form of milk, like coconut milk or almond milk or soya milk. They are very good to take. But otherwise, you may not be able to fast completely, I think, for those who have extreme low blood pressure. И если у вас проблемы с давлением, например, очень низкое давление, то во время голодания лучше пить воду с лимоном, или вообще вы можете пить даже молоко. Если вы являетесь веганом, то вы можете любой другой вид молока, то есть не обязательно коровье, можете любое растительное молоко, потому что в противном случае это может быть слишком большой нагрузкой, слишком большим испытанием для вашего организма. But people with blood pressure, generally, whether it's low or high, of course, you try to eliminate, toxin-causing food. Okay, don't take all this acidic food as much as possible, especially high blood pressure people. They are the causes. Ну и, конечно, какие бы ни были у вас проблемы с давлением, я настоятельно рекомендую всем избегать пищу, которая вызывает выработку токсинов, образование токсинов в вашем организме, и в особенности тем, у кого повышенное давление, любая еда, которая является кислотообразующей, ее тоже лучше избегать. As for the asanas I have mentioned to you, generally, Karmasana, Padahastasana, the 3 basic asanas, they are very useful. Okay. И как я уже отметила, Кармасана, Падахастасана и 3 базовые асаны, они очень хорошо помогают со всеми вопросами давления. Your Agnisara mudra, your Uksepa mudra. И ваша Агнисара мудра и Уксепа мудра, они тоже хорошо очень работают. Udayana mudra. Udayana mudra, I'm not sure if you know, it can be done standing, but you can do the one sitting on the knees, Upavista Udayana mudra. You know? И Удаяна мудра есть тоже 2 вариации. Вы можете делать ее стоя, но вы можете делать ее как бы сидя, да? То есть как вариация ее. Okay. I just want to write here. Most people don't know this sitting on the knee mudra because they didn't see it, but they are actually very good to do. Okay. И многие из вас не знают эти мудры, которые выполняются сидя на коленках, просто потому, что вы раньше с этим не сталкивались, и этого раньше не видели. Karmasana, yeah, Karmasana. Okay, anyway, there are also other things you can do, but not necessarily, doesn't mean that you have to avoid this.
Okay, then let me go to the next question. Necessary to strictly maintain interval 45 minutes after. Andala, read the question. Следующий вопрос. Обязательно ли соблюдать перерыв в 45 минут после того, как мы сделали нашу пранаяму, перед тем, как делать асаны? Yes, you should do only pranayama after 45 minutes of asanas, not before. Okay, yes, that is true. Да, это правильно, это правило лучше соблюдать. Next question. Следующий вопрос. Необходимо ли концентрироваться все время на наивысших цифрах, либо необходимо концентрироваться там, где вы испытываете максимум напряжения и давления? As for the concentration, depends on the asana. Sometimes you concentrate on the tip of your nose, sometimes you concentrate on the point in front of you, sometimes you concentrate on the tip of your toes if you're doing sarvangasana. In some cases, you're looking at your belly. In some cases, you're just looking at the point in front of you, and some at the trikuti. So not at where the tension is, no, because some tension could be somewhere else in the body. You're not going to put your head down to look at it. So, yeah. Нет, нельзя сказать, что нужно держать внимание там, где у вас напряжение, потому что иногда оно совершенно не связано с тем, для чего ваша асана предназначена. То есть в некоторых асанах мы смотрим на кончик своего носа, а в некоторых концентрируемся на точке трикути, где-то смотрим на живот и так далее. То есть где-то перед собой, то есть все зависит от конкретной асаны. Но нет, не на точке, где напряжение. Let me answer the questions that is on this chat. What spices, and the other one is what I forgot. Sequence of the asanas. The sequence of the asanas. Oh, it's a difficult. Well, not difficult. It's a long answer. Long means basically don't need to do so many asanas. Don't do 10 asanas. It's too much. If you really have to do. If you like to do all these 10, then I don't suggest you do a full circle of it. You don't need to. Actually, the longer, more does not mean better. Try to do 4, 5, not more than 6, I think. Yes. If you're doing full rounds. In fact, 4 is ideal, I find. 4, 5 is ideal. Anything more is too much. Sequence, there's actually... Okay, you translate that. И у нас был вопрос по количеству и последовательности асан. Если вам хочется сделать 10 асан, то лучше не выполнять их. Вообще идеальное количество – это 4. То есть я вам рекомендую делать 4 асаны, но можно больше, но не больше 6. Если же вам прям не терпится и нужно сделать все 10 асан, то не выполняйте их по полному кругу. То есть делайте просто по несколько повторений. Все. As for sequence, you can do from lying down to standing, from standing to lying down, from lying down to sitting to standing, standing to sitting to lying down, or standing to lying down and sitting. It's not a problem. The only thing is your how you're feeling. Are you feeling okay or not? Because when you get from one pose to another, your movement into the next pose is important. Meaning, if you're going to be very dizzy calmness and the state of your body and mind, it doesn't matter. There have been so many asanas in different sequence, and it's different for everybody, and different state of the mind. So, but warming up is important, meaning gradually. You may not want to try the hardest one that requires your entire body to do it. You rather do something that is easier to get to warm up the entire body into it, than to try the hardest that you might start with a cold muscle or something and which is not ready for it. Because by doing some asanas gradually, you can also warm up the body to prepare for it, right? Yeah. То есть какой-то определенной строгой последовательности ее нет. Вы можете делать сначала асаны лежа, потом делать асаны сидя, потом делать асаны стоя. Либо сначала стоя, потом сидя, потом лежа. Либо стоя, лежа, сидя, либо лежа, стоя, сидя. То есть здесь какого-то правила нет, исключительно на свои ощущения ориентируйтесь.
Единственная рекомендация, которая здесь присутствует, это разогрев. То есть начинайте с тех асан, которые не потребуют вовлечения и сильного напряжения не вызовут во всем теле, чтобы какими-то начальные асаны они были больше такие начинающие, полегче, и самые такие тяжелые основательные асаны, они были уже на разогретый ваш организм, подготовлены. Okay, I think we answered all the questions already. Кажется, мы ответили, да, на все вопросы. Yes, you're right. Okay, so thank you. It's not recorded. I don't know where the host is. Anyway, it's okay. I think one of the things, yeah. Thank you for being here. Of course, maybe we can have some questions and answers can be in the future. And I have yoga teachers training course coming up. If it's not coming up, it's there. You can sign up for it if there's any teachers who are interested to teach. They are actually, of course, in the yoga teachers training, you would include all the philosophy that we have studied. Some of you may know better than me, maybe, but in this training, I'm actually including a lot more practical part and also anatomy in the deep tissues and all that stuff. So in the first unit, which is what we are doing now, the breath effect and all that stuff, but also the functional approach to doing the asanas. But later on, I'm going to add a bit more on the anatomy aspect. Not learning where the muscles are. I think this is already dated. People do not need to know where the muscles are, but actually not need to know what happens when we move in our tissues, in our body, and why we are doing this movement and that movement to create the effects for the body and mind, the nervous system, the endocrine system. Yeah. Я не знаю, почему у нас это занятие, эта лекция не записывалась, но неважно. Возможно, мы проведем какую-то еще одну. И хочу вас пригласить. У меня сейчас уже идет йога-тренерский курс. Поэтому, если кто-то из вас хочет быть йога-тренером, йога-тичером, то, пожалуйста, приходите. Я еще много материалов собираюсь туда добавлять касательно анатомии. То есть, конечно, не просто какому-то повторению, где какие мышцы, но в целом то влияние, то, как все двигается в нашем теле, все это взаимосвязано. Эту информацию я добавлю. Okay, just a little bit of kirtan and this last minute. И давайте еще немного киртана и закончим.
I hope the session had been useful to all of you. Any questions? Надеюсь, вам всем было полезно, и вы узнали много полезной информации, нужной. Намаскар. Namaskar.